La noche se sobre Polanco con una elegancia que no necesita anunciarse. Las luces de los restaurantes dibujan reflejos dorados sobre el pavimento humido. El murmullo de conversaciones exclusivas se mezcla con el sonido lejano de motores carros. En una terraza discreta, donde el lujo no intenta impresionar porque es norma, ella aparece. No entra buscando atención. La atención la sigue. Su presencia es precisa. Cabello oscuro cayendo con naturalidad calculada. Mirada tranquila, pero cargada de preguntas silenciosas. Su vestido no grita sensualidad, la sugiere. Su lenguaje corporal transmite seguridad, pero también una necesidad invisible de validación. Una contradicción que casi nadie detecta, excepto quien entiende la dinámica del poder emocional. Ella sonríe. No demasiado. Lo suficiente para provocar curiosidad. Los hombres la miran. Algunos intentan proyectar abundancia. Otros intentan impresionar. La mayoría comete el mismo error, ofrecen validación antes de comprender el marco psicológico que están entrando a jugar. Pero entonces aparece el. No destaca por esfuerzo. Destaca por ausencia de esfuerzo. Está sentado solo, observando sin parecer interesado. Su postura es relajada, pero firme. No invade el espacio. Tampoco busca desaparecer. Existe dentro de su propio marco. Esa impermeabilidad emocional genera algo que la lógica no puede explicar con facilidad. Escasez. No la escasez material. La escasez psicológica. La sensación de que su atención no está disponible para cualquiera. Ella lo nota. No inmediatamente. Pero lo suficiente para que su sistema nervioso registre una anomalía. Un hombre que no compite por validación. Un hombre que no intenta reducir la tensión. Un hombre que parece vivir en abundancia de opciones, incluso sin demostrarlo. Ese es el inicio de la disonancia cognitiva. Porque la atracción no nace del exceso. Nace del contraste entre deseo y disponibilidad. Escúchame con atención. Lo que voy a revelarte destruye la narrativa romántica que la mayoría de los hombres ha creado durante años. Destruye la idea de que la insistencia genera amor. Destruye la fantasía de que la validación constante construye deseo. La verdad es más incómoda. El deseo profundo se activa cuando la mente percibe valor percibido alto combinado con exceso incierto. No es manipulación. Es biología interpretando dinámica social. Ella vuelve a mirarlo. Esta vez más tiempo. No porque él haya hecho algo. Sino porque no hizo lo que los demás hicieron. No busco aprobación. No intento impresionar. No compitió. Su indiferencia no es arrogancia. Es estabilidad emocional. Es control del sistema nervioso. Es ausencia de urgencia. Y la urgencia es el enemigo invisible del poder. Cuando un hombre transmite urgencia, su marco se debilita. Su valor percibido cae. La dinámica cambia. La mujer deja de explorar y comienza a evaluar desde una posición de abundancia. Pero cuando la impermeabilidad emocional está presente, ocurre lo contrario. La mente femenina no encuentra referencias claras. No puede predecir la inversión emocional del hombre. Esa incertidumbre genera un fenómeno psicológico profundamente adictivo, la necesidad de resolver el enigma. No es amor. Es tensión psicológica. El hombre inalcanzable no persigue. Tampoco hay. Permanece. Permanecer en tu propio marco es una de las formas más silenciosas de poder. Investigations conductuales observadas en la UNAM han mostrado patrones interesantes sobre percepción de atractivo y respuesta emocional en contextos de interacción social urbana.
No se trata de belleza física únicamente. Se trata de la percepción de autonomía emocional. La mente interpreta la autosuficiencia como señal de abundancia de options, while la abundancia altera la dinámica de inversión emocional. La inversión emocional no se decide conscientemente. Se siente. Ella comienza a ajustar su comportamiento sin darse cuenta. Observa más. Analiza más. Busca señales. Intenta mirar si él ha notado su presencia. Su sistema nervioso entra en un estado de alerta suave, no de peligro, sino de curiosidad cargada de tensión. La curiosidad es el inicio de la obsesión silenciosa. Porque cuando una persona percibe que debe ganar acceso a algo valioso, la mente aumenta la inversión emocional incluso sin interacción directa. Y aquí es donde la mayoría de los hombres fracasa. Confunden indiferencia con frialdad agresiva. Intentan actuar distance, pero desde la inseguridad. Intentan aparentar escasez mientras internamente sienten urgencia. Esa incongruencia destruye el marco. La verdadera indiferencia es calma. Es coherencia interna. Es la ausencia de necesidad de validación externa para regular el estado emocional. Es impermeabilidad emocional. Maquiavelo escribió que los hombres juzgan más por lo que ven que por lo que sienten. Pero en la dinámica de atracción, la frase adquiere un matiz más profundo. Las personas no se obsesionan con lo que reciben fácilmente. Se obsesionan con aquello que no logran descifrar. El misterio es una forma de poder. Y el poder en la dinámica emocional no se ejerce dominando a la otra persona. Se ejerce dominando tu propia reacción. Ella vuelve a ajustar su postura. Cruza las piernas. Mira su teléfono. Finge desinteres. Pero su atención periférica sigue registrándolo. No porque él sea el más atractivo del lugar. Sino porque su comportamiento rompe el patrón. El cerebro busca coherencia. Cuando no la encuentra, cree narrativa. Esa narrativa es el inicio de la inversión emocional unilateral. El hombre inalcanzable no necesita generar persecución. La persecución emerge cuando el valor percibido supera la accesibilidad emocional. Y aquí aparece un concepto que pocos entienden, el poder no está en hacer que alguien te desee. Está en no necesitar que lo haga. Cuando la necesidad desaparece, la presencia se vuelve magnética. No porque intentes atraer, sino porque no intentas retener. Ella se levanta para ir al baño. Al pasar cerca de su mesa, reduce ligeramente la velocidad. Un gesto casi imperceptible. Una prueba silenciosa. Una invitación indirecta a la interacción. Él no reacciona de inmediato. No por estrategia consciente. Sino porque su atención está regulada por su propio marco, no por estímulos externos. Esa regulación emocional crea una señal invisible de estabilidad que el sistema nervioso femenino interpreta como seguridad. Y la seguridad combinada con escasez genera atracción profunda. No la atracción superficial de la validación inmediata. La atracción inquietante que permanece en la mente incluso después de que la interacción termina. La obsesión silenciosa no nace del contacto constante. Nace del contacto incompleto. Cuando la experiencia emocional queda abierta, la mente intenta cerrarla. Reproduce escenarios. Analiza posibilidades. Aumenta la inversión emocional sin recibir garantía de resultado. Eso es poder psicológico. Pero es un poder que solo existe cuando el hombre mantiene su abundancia interna. Cuando entiende que las opciones no son únicamente personas. Son estados emocionales. Son prioridades. Es propósito. Un hombre de alto valor no se define por cuántas mujeres pueda atraer. Se define por cuánta validación pueda rechazar sin alterar su estabilidad.
La validation es agradable. Pero también puede ser adictiva. Y la adicción reduce el valor percibido. Ella regresa a la mesa. Esta vez su mirada dura un segundo más. Él levanta la vista brevemente. Contacto visual. Sin sonrisa exagerada. Sin tensión. Solo presencia. Ese microsegundo es suficiente. La dinámica cambia. Porque ahora existe reconocimiento, pero no acceso total. Y la combinación de reconocimiento y escasez es uno de los disparadores más poderosos de inversión emocional. No hay persecución visible. Solo pensamiento. Solo curiosidad. Solo una ligera incomodidad que la mente interpreta como interés. La ley brutal del hombre inalcanzable no consiste en ignorar. Consiste en existir sin urgencia. Consiste en permitir que la otra persona experimente su propia disonancia cognitiva sin intervenir para resolverla. La mayoría de los hombres intenta aliviar la tensión. El hombre inalcanzable permite que la tensión respire. Porque entiende algo que pocos aceptan. La atracción profunda no se siente cómoda. Se siente inquietante. Esa inquietud es el terreno donde nace la obsesión silenciosa. Aquí comienza el verdadero juego psicológico. Pero lo que ocurre después no es evidente para quien no comprende cómo el sistema nervioso responde a la incertidumbre emocional, cómo la inversión emocional crece en ausencia de validación constante, y cómo la percepción de abundancia redefine completamente el marco de interacción. Eso es lo que exploraremos. Pero primero debes entender que el poder no está en ser inaccesible para todos. Está en ser selectivamente accesible desde la estabilidad emocional. Esa diferencia lo cambia todo. Es el inicio de la persecución silenciosa. Es el momento en que la dinámica deja de ser externa y se vuelve interna. Y cuando la atracción se vuelve interna, el control del marco ya no está en la conversación. Está en la mente. La obsesión silenciosa no se percibe como obsesión cuando comienza. Se siente como curiosidad. Como una ligera incomodidad emocional que la mente intenta racionalizar. Pero debajo de esa racionalización existe un proceso neurológico mucho más profundo que la mayoría ignora. Cuando una mujer percibe un hombre con alto valor percibido y acceso incierto, su sistema nervioso entra en un estado de activación intermitente. No es ansiedad pura. No es calma total. Es una tensión fluctuante que genera pensamiento recurrente. Ese pensamiento recurrente es inversión emocional. No requiere contacto constante. No necesita mensajes diarios. Solo necesita incertidumbre combinada con percepción de valor. El cerebro humano no está diseñado para ignorar aquello que no logra predecir. La predictabilidad genera tranquilidad. La imprevisibilidad genera atención. Y la atención sostenida es el terreno donde crece la atracción psicológica. El hombre inalcanzable activa esta dinámica sin esfuerzo consciente porque su impermeabilidad emocional elimina la urgencia de resolver la interacción. Él no intenta cerrar el ciclo. Permite que el ciclo permanezca abierto. Y cuando un ciclo emocional queda abierto, el cerebro busca completarlo. A nivel neurológico, esta dinámica se relaciona con la dopamina anticipatoria. No la dopamina del placer obtenido, sino la dopamina de la expectativa. La expectativa es más adictiva que la recompensa. La mente se engancha al tal vez. Al podría pasar. A la posibilidad de acceso. La escasez amplifica esa expectativa. Cuando el acceso emocional es constante, la dopamina se estabiliza. Cuando el acceso es intermitente, la dopamina fluctúa. Y esa fluctuación crea fijación mental. No es manipulación. Es biología reaccionando a la incertidumbre. Por eso la validación constante destruye la tensión emocional.
El cerebro deja de anticipar. Deja de explorar. Deja de invertir. La inversión emocional crece cuando el resultado no está garantizado. Muchos hombres interpretan esta dinámica como un juego superficial. Pero es más profundo. Es regulación del sistema nervioso en contextos de atracción. Es control del marco interno frente a estímulos externos que buscan provocar reacción. La reacción impulsiva debilita el poder. La calma lo amplifica. Recuerdo el mensaje de Diego, 29 años, Guadalajara. Me escribió después de meses sintiendo que siempre terminaba siendo la opción segura, pero nunca la opción decidida. Conoció a una mujer en una reunión social en Providencia. Conexión inmediata. Conversación fluida. Interés mutuo. Pero cometió el error que parece lógico. Exceso de disponibilidad. Mensajes constantes. Respuestas inmediatas. Validación emocional anticipada. Intento de demostrar interés para no perder la oportunidad. El resultado fue predecible. Ella comenzó a responder menos. No por desinterés inicial, sino porque la dinámica perdió tensión. El valor percibido se volvió accesible demasiado rápido. La curiosidad desapareció. La inversión emocional dejó de ser necesaria. Diego pensó que debía esforzarse más. Ese fue el punto de quiebre. Cuando un hombre intenta recuperar interés aumentando la validación, transmite escasez interna. Y la escasez interna es percibida por el sistema nervioso femenino con una claridad brutal. No se analiza. Se siente. Meses después, Diego cambió algo simple pero radical. No intento ignorarla. No jugó a la frialdad. Ajustó su marco. Redujo la necesidad de respuesta inmediata. Dejó de usar la conversación como fuente de validación emocional. Comenzó a vivir en abundancia de opciones internas. La interacción cambió. No porque él la persiguiera menos, sino porque su presencia dejó de estar cargada de urgencia. La incertidumbre volvió. La conversación recuperó tensión. Ella comenzó a iniciar contacto. No de forma dramática. De forma gradual. La persecución silenciosa rara vez es evidente. Se manifiesta en preguntas indirectas. En intentos de entender la vida del hombre. En pequeñas inversiones emocionales que buscan medir el nivel de acceso disponible. Otro mensaje lego de Rafael, 33 años, Monterrey. Conoció a una mujer en Bumble, México. Conexión intensa desde el inicio. Conversaciones profundas. Atracción evidente. Pero Rafael cometió un error más sutil. Intento demostrar que era diferente. No desde la autenticidad. Desde la necesidad de ser validado como especial. Compartió demasiado rápido. Mostró su inversión emocional antes de que la dinámica lo sostuviera. Intento crear cercanía emocional sin permitir que la tensión natural hiciera su trabajo. Ella no desapareció. Pero algo cambió. La intensidad bajó. La respuesta se volvió más racional. Menos emocional. La conversación perdió esa energía inquietante que genera atracción profunda. Rafael no entendía por qué. La respuesta estaba en el marco. Cuando un hombre intenta convencer a una mujer de su valor, reduce su valor percibido. El valor percibido no se declara. Se experimenta. Y la experiencia requiere espacio para que la otra persona invierta. Rafael decidió hacer algo contraintuitivo. No reducir la interacción de forma artificial, sino reducir la necesidad de controlarla. Dejó de buscar señales constantes de interés. Dejó de medir su valor a través de la respuesta de ella.
Su sistema nervioso cambió. Y cuando el sistema nervioso cambia, la dinámica también. Ella comenzó a mostrar más curiosidad. Más preguntas personales. Más intentos de entender sus prioridades. No porque Rafael hiciera más, sino porque su impermeabilidad emocional creó espacio para que ella sintiera la necesidad de invertir. La inversión emocional femenina aumenta cuando percibe que el hombre no necesita la interacción para regular su estado interno. Eso es abundancia real. No la abundancia de options visibles. La abundancia de estabilidad emocional. Estudios observacionales en plataformas como Tinder México han mostrado patrones repetidos. Los perfiles que generan mayor atracción sostenida no son los que buscan validación explícita. Son los que transmiten autonomía. Misterio. Escasez de acceso emocional. La predictabilidad genera comodidad. La incertidumbre genera deseo. Pero aquí existe una advertencia importante. Muchos hombres confunden incertidumbre con inconsistencia emocional. Creen que deben ser fríos, distantes, impredecibles de forma caótica. Eso destruye la confianza y el marco. La incertidumbre que genera atracción no proviene de la inestabilidad. Proviene de la estabilidad combinada con selectividad. El hombre inalcanzable no es errático. Es claro consigo mismo. Su vida no gira alrededor de la interacción. La interacción se integra a su vida. Esa diferencia redefine la dinámica de poder. El error masculino más común es intentar controlar la percepción femenina en lugar de controlar su propio estado interno. Intentan parecer de alto valor en lugar de convertirse en un hombre cuya estabilidad genera esa percepción de forma natural. La apariencia puede generar interés inicial. La regulación emocional genera obsesión silenciosa. Cuando una mujer percibe que no puede desestabilizar el marco del hombre, comienza a experimentar disonancia cognitiva. Quer entender por qué. Quer acceder a lo que parece inaccesible. Quer validar su capacidad de generar impacto emocional. Y en ese intento, aumenta su inversión emocional. No lo hace conscientemente. Lo siente. La persecución silenciosa no se trata de perseguir físicamente. Se trata de pensar en alguien cuando no está presente. Se trata de sentir curiosidad por su rutina. Se trata de analizar sus respuestas. Se trata de buscar señales donde antes no había necesidad de buscarlas. Eso es poder psicológico. Pero es un poder que solo existe cuando el hombre no intenta ejercerlo de forma directa. El poder en la dinámica de atracción es paradójico. Aparece cuando dejas de necesitar resultados inmediatos. Cuando puedes tolerar la incertidumbre sin intentar resolverla. Cuando tu marco no se negocia por validación momentánea. La validación es agradable. Pero la dependencia de validación debilita el valor percibido. La impermeabilidad emocional no elimina la emoción. Elimina la urgencia de demostrarla. Y cuando la urgencia desaparece, la presencia se vuelve inquietante. Porque la mente humana teme aquello que no puede predecir, pero también se siente atraída por ello. Esa contradicción es el origen de la obsesión silenciosa. El hombre inalcanzable no se construye para ser perseguido. Se construye para vivir en coherencia interna. La persecución es solo una consecuencia de esa coherencia. Pero aún falta comprender el mecanismo final. El punto donde la dinámica se consolida. Donde la mujer deja de sentir curiosidad pasajera y comienza a experimentar una fijación emocional más profunda. Donde la percepción de abundancia masculina redefine completamente el marco de interacción. Y sobre todo, cómo reconocer las señales de que la persecución silenciosa está ocurriendo, incluso cuando nadie lo admite en voz alta. Ese es el territorio donde el poder se vuelve evidente.
Pero también donde la mayoría pierde el control del marco por no entender que la obsesión no se alimenta con presencia constante, sino con la capacidad de permanecer emocionalmente inaccesible mientras sigue siendo genuinamente presente. Aquí se define la diferencia entre ser una opción más y convertirse en una experiencia psicológica difícil de olvidar. Eso es lo que veremos ahora. Existe un punto donde la curiosidad deja de ser ligera y se transforma en fijación silenciosa. No ocurre de forma dramática. No hay confesiones inmediatas. No hay declaraciones impulsivas. Ocurre en la mente. En la repetición de pensamientos. En la necesidad de comprender aquello que no se puede controlar. Ese es el mecanismo final. La consolidación del valor percibido a través de la inaccesibilidad emocional estable. No se trata de desaparecer. No se trata de jugar a la indiferencia superficial. Se trata de mantener un marco interno tan sólido que la interacción deja de ser el centro de tu estabilidad emocional. Cuando eso ocurre, la dinámica cambia de manera irreversible. La mujer ya no evalúa si le gustas. Comienza a evaluar por qué no logra descifrar completamente. Y esa pregunta genera inversión emocional continua. La mente humana busca resolución. Busca certeza. Busca cerrar ciclos abiertos. Pero el hombre inalcanzable no ofrece cierre inmediato. Ofrece presencia sin dependencia. Interacción sin necesidad. Atención sin entrega total. Eso crea una tensión psicológica que no se siente como rechazo. Se siente como desafío emocional. Y el desafío genera involucramiento. Cuando la inversión emocional femenina supera la inversión emocional masculina percibida, es activa una necesidad silenciosa de equilibrar la dinámica. No desde el ego. Desde el sistema nervioso. Desde la incomodidad que produce no tener control total sobre la situación emocional. Ahí la persecución invisible. No siempre se expresa en mensajes constantes. A veces se expresa en preguntas aparentemente casuales. En enters por detalles de tu vida. En intentos de comprender tus horarios, tus prioridades, tus options. No porque quiera invadir. Porque quiera reducir la incertidumbre. La incertidumbre es adictiva cuando el valor percibido es alto. Y el valor percibido se mantiene alto cuando la validación no es gratuita. Muchos hombres creen que el momento en que una mujer muestra mayor interés es el momento de entregar más validación para asegurar el resultado. Ese es el error final. Porque cuando la tensión desaparece, la mente deja de invertir. El deseo no se alimenta con garantía absoluta. Se alimenta con posibilidad. El hombre de alto valor no responde a la inversión emocional femenina aumentando su urgencia. Responde manteniendo su marco. Reconociendo el interés, pero sin permitir que su estabilidad dependa de él. Eso es poder. No el poder de controlar a la otra persona. El poder de no perder el control de ti mismo cuando la dinámica se intensifica. Cuando este mecanismo se consolida, aparecen señales sutiles. La mujer recuerda detalles que nunca mencionas directamente. Busca interacción incluso sin motivo concreto. Se interesa por tus planes, pero sin admitirlo abiertamente. Observa tu comportamiento con más atención de la que tenía al inicio. No porque esté intentando perseguir conscientemente. Porque su inversión emocional ya está activa. En ese punto, la atracción deja de depender de lo que haces y comienza a depender de lo que representas. Representas escasez emocional. Representas estabilidad. Representas abundancia de options. Representas un marco que no se negocia por validación momentánea. Y eso genera algo profundamente magnético. No es intensidad romántica. Es respeto psicológico mezclado con curiosidad emocional.
El cine mexicano ha mostrado dinámicas similares de forma sutil. En nosotros los nobles, el poder no proviene del dinero únicamente, sino de quien controla el marco emocional dentro de las relaciones. En perfectos desconocidos, Mexico, la tensión no es de las palabras evidentes, sino de lo que permanece oculto, de lo que no se dice, de lo que cada persona intenta controlar dentro de su propia narrativa. Incluso en No Manches Frida, detrás del humor superficial, existe una dinámica clara de percepción de valor y cambio de marco que redefine la atracción. La lección es la misma. El poder emocional nunca es explícito. Siempre es percibido. Y lo que se percibe con mayor intensidad es la estabilidad frente a la incertidumbre. Cuando un hombre mantiene su impermeabilidad emocional, la mujer no siente rechazo. Siente misterio. Siente la necesidad de invertir para comprender. Siente que debe ganar acceso a algo que no está disponible para cualquiera. La escasez no necesita ser anunciada. Se siente en la ausencia de urgencia. Aquí es donde muchos pierden el control. Cuando perciben que la mujer está invirtiendo más, intentan acelerar la dinámica. Intentan confirmar el resultado. Intentan transformar la tensión en certeza. Pero la certeza prematura reduce el valor percibido. La obsesión silenciosa se mantiene viva cuando el acceso emocional es gradual, cuando la interacción evoluciona sin perder la sensación de que el hombre sigue siendo un universo parcialmente inaccesible. No inaccesible por frialdad. Inaccesible por profundidad. El hombre inalcanzable no es el que evita el vínculo. Es el que no sacrifica su marco para obtenerlo. Esa diferencia es lo que convierte un hombre en opción, o en experiencia. Ser una opción implica competir por atención. Ser una experiencia implica que la atención liga sin ser perseguida. Y la experiencia deja huella. La huella no se cree con intensidad constante. Se cree con momentos incompletos, con emociones que no alcanzan resolución total, con conversations que dan espacio para el pensamiento posterior. Eso genera permanencia mental. Y la permanencia mental es la forma más silenciosa de poder. Maquiavelo nunca habló de atracción romántica de forma directa, pero su comprensión del poder humano es perfectamente aplicable. El verdadero control no se ejerce forzando resultados. Se ejerce creando contextos donde los demás invierten voluntariamente sin percibir que lo hacen. El hombre inalcanzable no obliga a nadie a perseguirlo. Se convierte en alguien difícil de olvidar. Porque no ofrece la validación que la mayoría ofrece, pero tampoco retira su presencia. Permanece en un equilibrio incómodo entre accesibilidad y misterio. Entre cercanía y escasez. Entre interés y autonomía. Ese equilibrio crea respeto. Y el respeto precede la obsesión. Al final, la pregunta no es cómo hacer que alguien te persiga. La pregunta es si tu vida, tu marco y tu estabilidad generan una percepción de valor que invita la inversión emocional sin que tengas que solicitarla. Así se define el poder real. Si este tipo de contenido resuena contigo, si entiendes que estas dinámicas no son superficiales sino profundamente humanas, entonces sabes que este conocimiento no es cómodo. No es popular. No es el tipo de verdad que se repite en conversations casuals. Es contenido que otros no se atreven a explorar. Por eso, si quieres seguir comprendiendo estas dinámicas de poder, marco y percepción emocional, deja tu like. Suscríbete. Activa la campana. Porque aquí no hablamos de fantasías románticas. Hablamos de la arquitectura psicológica del deseo, de la escasez, de la inversión emocional y del control del marco interno. Contenido que otros no se atreven. Recuerda esto. El poder no pertenece a quien recibe más atención. Pertenece a quien no depende de ella. El marco no se impone. Se mantiene.
la abundancia no es demuestra. Se percibe. Y la diferencia entre ser una opción y convertirse en una obsesión silenciosa nunca está en lo que dices, sino en lo que tu presencia comunica cuando no intentas convencer a nadie. Maquiavelo podría reinterpretarse de una forma simple en este contexto: quien domina su mundo interno no necesita domina el externo. El control real no es sobre las personas. Es sobre la reacción que tienen ante tu ausencia y tu presencia. Cuando tu ausencia genera pensamiento y tu presencia genera calma inquietante, la dinámica ya no depende de la interacción. Depende del impacto psicológico. Ese es el territorio del hombre inalcanzable. No un personaje. Un estado. Un marco. Un tipo de poder que no se anuncia, pero se siente.